Good evening, all. Audio video is okay. All right. So, as we said, we'll again continue with coordination chemistry. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ questions എല്ലാം clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. So today again we'll be continuing. So let's start with 2005 questions. Second. Okay, please note down the question. Question. CO നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. NH3 4 times H2O Cl Br2 and CO NH3 4 times Br2 then ClH2O. So you can see that അകത്തുള്ള ligands പുറത്തുള്ള ligands അകത്ത് വന്നു. This is an example of what type of isomerism. Is it ionization isomerism? Option B, it is linkage isomerism. Option C, this is geometrical isomerism. Geometrical. And option D, this is optical isomerism. This was asked in 2005 for 1 mark. Yes. So what type of isomerism is this? Yes. What type? Very easy. What will you get when you disperse these complexes in water? Water lagumbo, if you disperse the first complex, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു cationic complexum Br minus ions ആണ് കിട്ടുക. And if you disperse this, ഇവിടെ you will get a cationic complex with ഇവിടെ 2+ ആണുള്ളത് because 2 Br minus ആണ് പുറത്ത്. And you will get Cl minus in a neutral water. So what type of isomerism is this? When you disperse this in water, the ions which are being generated, they are different. So if the ions which are being generated, it's different. Coordination sphere exchange this type of isomerism is called ionization isomerism. Option A. Next question, I had already given the chart. So highest energy in trigonal bipyramidal geometry is option A, dxy, option B, dx squared y squared, option C, dyz, option D, dz squared. Yes, I had already given the energy diagram. You should be able to do this. By heart, otherwise you won't be able to do this problem. So for trigonal bipyramidal geometry, you have you have dxz, yz,
and then you have xy, x squared, y squared, and then you have dz squared. അപ്പോൾ ഏറ്റവും highest ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് d orbital splitting for trigonal bipyramidal geometry എന്ന്. So if this is the splitting, then the highest energy ആരാണ്? dz squared. Good. So please learn trigonal bipyramidal, trigonal prismatic, pentagonal bipyramidal. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. If you don't have that, you can please drop a message. I shall share it once again. All right. So 2005 next question. These are all variations of which has been asked in net. കേട്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the magnetic moment of complex which is K3COF6 is 5 Bohr magnetons. So the total crystal field stabilization energy is minus 0.4 delta O, minus 0.4 delta O plus P. Option C, minus 2.4 delta O plus 3P. Option B, minus 1.8 delta O plus 3. Yes. Please try. Which of the following is correct? Now, first of all, you find the oxidation state of the metal. What is the oxidation state of the metal? Oxidation state is cobalt 3 plus. Kali, recheck. What is this complex? Cobalt 3 plus has only 2 high spin complexes, and this is one of them. We discussed that yesterday. Correct? I'm not going to discuss it. Cobalt plus 3, this is high spin. All right. High spin Barnal, you have D6 configuration where 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is what you will be having. The configuration is P2G4EG2, where the number of unpaired electrons is equal to 4. Upon the spin only magnetic moment, then you will get almost 4.8 or 4.9. Even approximately 5 and that also we learned yesterday. Magnetic moment in spin matramallade orbital contributions medakku varum. Eppozhana orbital contributions varunathu? When there is asymmetry in P2G orbital. This concept was discussed yesterday. So spin matra moolam you are getting a total magnetic moment of 4. Extra 4.8, extra 0.2 വരുന്നത് അതിന്റെ orbital contribution ആണ്. Orbital contribution എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? When there is asymmetry in the electron distribution at P2G orbit. Ilo, now, what is the answer? അപ്പോ ഇതാണ് configuration എന്ന് ഉറപ്പായി. Correct? Now, what is the CFSE to this? If you calculate the CFSE, CFSE calculate cheyanengil, you can see that minus 0.4 into 4 plus 0.6 plus 0.6 into 2, which gives 4 into 4, 16 plus 12, which gives a total of 0.4 delta O. Okay, minus 0.4 delta O. It's not option B, it's not option C. A or B or no meter. Now you be very careful while solving this problem. See, this filling of electron has been occurred
due to the normal filling process. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് എല്ലാവരും അൺപെയർഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് പെയറിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പെയർ ആയപ്പെട്ടതല്ല. ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് സേ യു ഹാവ് എ സിനാരിയോ വേർ 1, 2, 3 മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ 4 പെയർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് യു ആഡ് ദ പെയറിംഗ് എനർജി. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ല 6th ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ദ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി, ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, നോട്ട് ബി. പെയറിംഗ് എനർജി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണ്ട. പെയറിംഗ് എനർജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ കോംപ്ലക്സസ് വേർ യു ഓൾവേസ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത്, നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. You have to always compare a low spin and a high spin complex. എപ്പോഴും. And then you will find the unpaired electrons. Then you will find the pairing energy. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Is it okay to all MSc students and other students as well? It's option A. It's not B. Pairing energy നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. Hund's rule of maximum multiplicity follow ചെയ്തിട്ട് പെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ you won't add that. All right. Next question. It's a general question. Again, 2005 question. The metals which are used in automobile catalytic converters. Option A, platinum palladium. Option B, platinum rhodium. Option C, palladium rhodium. Option D, rhodium nickel. What do you think? Automobile industry ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയായിരിക്കും? Which out of these, which do you think are the best catalysts? ഏറ്റവും നല്ല കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ആരാണ്? പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഇസ് പലേഡിയം, പ്ലാറ്റിനം. യാ, okay. Next one. It's a good question. The order of rate of exchange of cyanide ligands by labeled CN ligand. Follow the order. 1, NiCN4 2 minus. Mark this question as important. M methyl ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Cn 6 times 3 minus 3 CrCn 6 the whole 3 minus. Now the way you will solve this problem is ligand exchange ആണ് നടക്കുന്നത്. You please note the question. Question note ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? Now ligand exchange നടക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ, for ligand exchange happen, it should be reactive. അല്ലെ? ഇതിലുള്ള ലിഗാൻഡ് പോയി മറ്റൊരു ലിഗാൻഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെന്നാണെങ്കിൽ it should be reactive. So how should you solve this problem? The way you will solve this problem is you will find the complexes which are labile, you will find the complexes which are inert. Okay? So first of all, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും oxidation state കണ്ടുപിടിക്കൂ. You find the d electron configuration. Find which of the following are inert. Inert ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, they won't undergo the exchange reactions so quickly. Labile ആണെങ്കിൽ they will undergo. Yes. So again, inert labile ന്റെ conditions ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. You please check.
Yeah, so you please find the d electronic configurations. Kandupidicho. What is the first one? Square all of these. If you can see, this is a square planar complex with D8. Correct? This is manganese 3 plus in natural D4, chromium 3 plus kernel D3. Yeah. So, which among the following is inert? We did a question. Depending upon ആരാണ് inert, ആരാണ് labile എന്ന് നോക്കിയിട്ട് you tell. A is labile or inert? First one. A is labile. We learned that yesterday, le? That is DA. If we sadharana nokunathu EG electrons undu annengil it is labile. But wait. Okay. Now, okay, wait. Now look at the geometries in these three complexes. So you can see that even the geometry is square planar, while even in these two it is octahedral. So ഒരു ligand വന്ന് attack ചെയ്യണമെങ്കിൽ in options 2 and 3 or in complexes 2 and 3 our steric hindrance കൂടുതലാണ്. Do you agree? While in the first one, the square planar, along the xy plane മാത്രമാണ് ligands ഉള്ളൂ. Z axis free ആണ് for the upcoming ligand to attack. Right? So ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു ligand വന്ന് attack ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ligand പോകുന്നത് it will be for the first one. And if you look at manganese and chromium over here, again, both of these are octahedron, easy electron illa, appo namukku inert labile ennulla reethikku parayan pattiya. But what do you think? From the geometry, which one is distorted? Is it 2 or 3 which is distorted? Appo distortion nadakkumbo, what do you think? Will it undergo exchange of ligands or not? Distorted ആവുന്നതാണോ അതോ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണോ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ലിഗാൻസിന് നല്ലത്? ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് യു ടെൽ മീ ദി ഓർഡർ ഫോർ 1, 2, 3. Right? What is the order? Are distorted. See, first one square planar ayadonde attack easier because there are many empty spaces and spaces available where the incoming ligand can go and attack and replace. 2 and 3 what happens if it is distorted? Distortion artham endana. For example, here it is D4. D4 ആവുമ്പോൾ this is going to show John-Teller distortion. D3 John-Teller distortion ഇല്ല. John-Teller distortion ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ bond lengths equal ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഈ സെക്കൻഡ് കോംപ്ലക്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ the bond length will be different. ഒരെണ്ണം one set of bonds will be elongated and the other will be shortened. Correct? അപ്പൊ elongated ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കും? They will weaken and hence the attack can be easy. So it's going to be 1, 2, 3. Yeah? It's a good question. Question number 6. The geometry of easy. Connected question. Geometry of CuNH3 6 times 2 plus is. Option A, octahedral. Option B, trigonal prismatic. Option C,
tetragonally distorted. Option B, none. Which is the correct answer? Either Cu2 plus D9 system is very famous for what type of geometry? Octahedron or no? It is tetragonal distorted. Jontella distortion ഇല്ലേ? Okay. ഇത് തന്നെ relate ചെയ്തിരിക്കുന്ന question ആണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ ബാക്കി. So for Cu, NH3 6 times 2 plus, how many DD transitions are there? How many DD transitions? Should I write the options? Option A, 1, 2, 0. How much? How many transitions? You tried from the organ diagram. Ada D9 system എത്ര transitions ഉണ്ട്? Come on. How many there is only one transition left. So it's option A. Easy. So that is the end of 2005 questions. You can see that there were 7 questions from coordination. Next, this question has been repeated in NET also. The pair of ions that commonly forms coordination number 2 is. Coordination number 2 is formed majorly by option A, cadmium 2 plus, mercury 2 plus. Option B, copper 2 plus and mercury plus. Cadmium 2 plus, mercury plus. Option D, copper plus, Hg plus 2. So looking at the options, you can immediately cancel 2 of them. Which are those 2 of them? Cancel, definitely it's not copper which forms coordination number 2. And among this, what do you think? Methyl mercury. It is actually option C. Okay, coordination number chapter under in QP. So this question has been asked directly from that. All right. Next is a nice question. Question number 9. So the experimental magnetic moment of FeCN 6 times the whole 3 minus is 2.3 Bohr magneton is due to. Okay. Option A, spin only value of low spin iron.
Option B, spin only value of high spin ion. Option C, low spin ion with mu S plus mu O. Option D, high spin ion with spin orbital contribution and orbital spin magnetic moment and orbital magnetic moment. What do you think? Yes, so from this, cyanide is a very strong ligand. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Fe+3 is going to be low spin. അല്ലേ? Low spin ആണ് എന്തായാലും because the cyanide is strong. So it is not option B, it's not option D. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും that you have 5 electrons to fill. 1, 2, 3, മേലെ പോവില്ല 4, 5. So you have just one unpaired electron. One unpaired electron ആണെങ്കിൽ spin only magnetic moment should be 1.73. പക്ഷെ ഇത് അതിലും കൂടുതലാണ്, which means spin only മാത്രല്ല, there is orbital contribution also. Hence it is option C. Hence it is option C. Yes? All right. Now, the 10th question. The set of ions which shows John-Teller distortion is, again, a repetition to what we did yesterday. Titanium +3. In the d electronic configuration, I know. In what they have given is a set of ions. And high spin ion +3. Option B, copper +1, nickel +2, and high spin ion +3. Option C, copper +2, low spin ion +3, and titanium +3. Option D, manganese +2, copper +1, and low spin ion +3. Yes, please try. Answer. You look, John-Teller distortion ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? There should be an asymmetry in either TTG or EG. Yes, so again, clearly it's option C. Let's look why not any other options. So high spin Fe3 plus, it is going to be T2G3 Eg2, where all orbitals are equally distributed. It's not option A. Appo B valla. In D you have manganese +2, which is again having the same electronic configuration. So the correct answer is option C. Correct? Correct answer is option C. Yes. Next question. 2000. Okay, the correct statement. Okay. Another question, Anna.
എത്രാമത്തെയാ? 11th അല്ലേ? The correct statement is option A. More stable complexes are less reactive. Okay. Option B. There exists a dependence on bulkiness of ligand. Option C. There is no direct relation between thermodynamic stability and kinetic reactivity. And kinetic reactivity. Option D. There exists a dependence on size for thermodynamic and kinetic reactivity. Idundo. For thermodynamic and kinetic reactivity. Yes. So, which നിങ്ങൾ കൈനറ്റിക് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏതൊരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് എടുത്താലും ഈ ഒരു വരിയാണ് കാണുക. Which is the correct answer? You read the question well and try. Thermodynamic stability is something which is related to the bond strength. Bond strength കൂടുതലാണെങ്കിൽ it is thermodynamically stable. Kinetic stability is related to the stability of the intermediate. Okay, so ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. Yes. Correct answer is option C. Okay. There is no correlation between thermodynamic stability and kinetic reactivity. Okay. Question number 12 is important. I don't have that table now. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹ്യൂഹി നോക്കുമ്പോൾ there is a table for water molecules in exchange of water molecules in ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് coordination എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഹ്യൂഹിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. So that table is very important and there has been many questions which has been asked for GATE particularly. Okay, GATE അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, which is again based on inertness and labileness. So ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം order of water exchange. So you have to learn that table by heart, where they have divided the water exchanges into 4 classes. Class 1, class 2, class 3, class 4. For exceptions under. So please learn that table by heart. Order of water exchange for chromium plus 3, aluminium plus 3, chromium plus 2, and nickel 2 plus. Okay, so നമ്മൾ ഇതിന്റെ d electronic configuration നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is d3, this is inomulya, and this is d4, and this is d8. All right, so നമുക്ക് അറിയാം that if we have d3 system is highly inert. ഏതൊക്കെയാ? d3ഉം low spin d6ഉം വളരെ inert ആണ്. Okay, so being inert ഇത് exchange reactions participate ചെയ്യില്ല. Least one, followed by aluminium,
And then നമ്മൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരിലും we know that EG electrons വരികയാണെങ്കിൽ they will be labile. Okay, EG electrons വരികയാണെങ്കിൽ they will be labile except D8. കാരണം എന്താണ്? കാരണം again D8 configurations probably make square planar geometries, and hence ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it is going to be chromium +2 which is more labile than nickel +2. So this is the order. You have to learn that table from. Okay. Again, it's a good question. Question number 13. The order of soft character. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു പക്ഷേ മിഥുൻ സർ പീരിയോഡിസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് HSAB പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഓക്കെ, HSAB ഹാർഡ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതില് ഓർഡർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫോർ 1 CrO4 2-, 2 CrCl4-, 3 Cr bipyridine thrice, and 4 CrCO 5 times 3-. Okay. That is, you look at the charge of the metal. Okay. You look at the charge of the metal. So higher positive charge aanengil on metal, anganeyannengil greater is the hardness. Okay. Ini higher the negative charge of the metal engil, it is going to be a softer character. Higher is the softness. So even the order of softness aana. So you find the oxidation state of all these complexes, and then you find which is most soft. Yes. Fine. Did you find the oxidation states? അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാ കിട്ടിയേ? Who is the most softest metal ion containing complex? Yes, so if you look at the charges, what we can see is this is +6. This is +3, this is 0, and this is -3. Of course, soft title the 4, then comes 3, then comes 2, and the least one is 1. Okay, that's a good one. All right. 14th question, which will be the 14. So the pi acceptor ligands among RO-, arsenic trimethyl, a ketone, cyanide,
RCOO minus, SCN minus R. The ones with good pi accepting nature. Yes, please try. Pi accepting nature ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? I'll write the options if required. You find it from that. RO minus, RCOO minus, SCN minus. Option B, RO minus, RCOO minus, and ASME thrice. Option C, ASME thrice, cyanide, thiocyanide, then oxide, alkyl oxide, an ether, and an acid. Yes. So what do you think? Yes, which do you think is the correct option? Right. Of course, it is option C. കേട്ടോ, cyanide എന്തായാലും strong ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, strong pi acceptor. Thiocyanide is also a good one, and arsenic PME3 just like PR3 phosphines പോലെ തന്നെ ഇവരും good pi accepting nature കാണിക്കുന്നത് because it has vacant d orbitals. കേട്ടോ, vacant d orbitals ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ നന്നായിട്ട് accepting nature കാണിക്കുന്നത്. Okay. Next question. Wait a minute. Okay. So that is the set of questions from GATE 2006. Next, GATE 2007. ഒരു question കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, but that's a typo. There is a typo. Okay. So GATE 2007 first 15th question. The ground state term for vanadium plus 3 is option A, it's a triplet F. Option B, it's a doublet F, a triplet P, or a doublet P. Vanadium 3 plus, what type of, sorry, what is the d electron configuration? D electronic configuration എന്താണ്? Scandium, titanium, vanadium, it's going to be D2.
D2 പറഞ്ഞ 2 unpaired electrons. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും the spin multiplicity is 3. അപ്പൊ it's not option B, it's not option D. Triplet ആണ്. And you have a D2 system. So +2 and +1 ile oru electrons vidam. So 3, so it's going to be a triplet F. It's going to be a triplet F. Yes. Next, which shows facial and meridional isomerism. Okay. Which of the following shows facial as well as meridional? Triglycinato cobalt 3, tris ethylene diamine cobalt +3, dichlorido glycinato cobalt 3, trioxalato cobaltate 3. Yes. ഇതിൽ എവിടെയാണ് FAC-enmer possible ആവുന്നത്? So you already know that when do we have both facial and meridional isomerism, where at least one donor of the ligand is 3 in number. And then the options ഏതാ correct? ഏതാ? What is the donor atom of glycine? 3 donor വരുന്നത് ഇതിൽ എവിടെയാ? Ethylene diamine 3 എന്ന് വെച്ചാൽ they are not asymmetrical. Tris ethylene diamine cobalt 3, option D. വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? കൊബാൾട്ടില് എത്തിലിൻ ഡയമീൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് എത്തിലിൻ ഡയമീൻ. ആണ് എത്തിലിൻ ഡയമീൻ. ഗ്ലൈസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ഉള്ളത്? യു ഹാവ് എൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ഒ അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ദിസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഗ്ലൈസീൻ ഒരെണ്ണവും അല്ല 2 ഗ്ലൈസീനും പിന്നെ 2 ക്ലോറൈഡും. ഓപ്ഷൻ ഡിയില് വാട്ട് യു ഹാവ് ഇസ് ഓക്സിലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഓക്സിജൻസ് ആണ്. കറക്റ്റ്? അപ്പോ അമംഗ് ദിസ് FAC-enmer എവിടെയാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? Of course it is option A. എന്തെത്ര ഡൗട്ട്? No doubt it is option A. FAC-enmer വരണമെങ്കിൽ it should have at least 3 എണ്ണം വേണ്ടേ? ആ 3 എണ്ണം ഇവിടെയല്ലേ വരുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ 3 എണ്ണം മെർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 എണ്ണം FAC ആയിട്ട് നിൽക്കും. So it's option A. കേട്ടോ? Option A. All right. Yeah, we'll do a couple of more questions after a break of maybe 5 minutes.
All right, so maybe we can continue. So this was 16th question. 17th question. Question number 17. Idinte variation nammal innale cheydirunnu. The bond order in Re twice Cl4 PMe twice PH4 the whole plus and Re twice Cl4 PMe twice PH the whole 4 times R. Okay. Option A 3.5. Option B 3. Option C 3.5. 3.5. Option D 3.5. Okay. So respectively എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. Again, so how many bonds can beryllium clusters make? This is well known for the formation of delta bonds. And നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു that the order in which the orbitals are stacked, it is sigma, pi, delta. Okay. And then comes delta star, pi star, sigma star. This is how it is arranged. All right. So ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് fill ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you have to know how many electrons does this metal contribute. So you find the total number of electrons that are being contributed by this beryllium. Oxidation state കണ്ടുപിടിച്ചേ. എത്ര electrons ആണുള്ളത്? So let's say this is 2x. Okay. 2x minus 4 is neutral ആണ്. Phosphine ligand is equal to +1. So 2x is equal to +5. Now നമുക്കറിയാം that beryllium, രണ്ട് beryllium വെറുതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it's going to be 14 electrons. But ഇവിടെ beryllium രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 5 electrons പോയേക്കാണ് അല്ലേ? Because the total of +5. So 2 beryllium in the oxidation state രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് +5 ആണ്. Which means ഇതിൽ നിന്ന് 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you have only 9 electrons to fill. So how do you fill that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And how do you find the bond order? It is the number of half into bonding 8 എണ്ണം, anti-bonding 1 എണ്ണം by 2. Which is 3.5. So it is 3.5 for the first one. Similarly, you find which of option B walla, option A walla. So it's either C or D. Now you calculate by your own. Yes, what is the oxidation state of beryllium? ആദ്യത്തേതില് രണ്ട് beryllium കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്ര electrons ആ കൊടുക്കുന്നത്? +4. So total of 10 electrons. 10 electrons എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ഇവിടെ കയറും. And hence what is the correct answer? Bond order എത്രയാ? Is it C or is it D? C ആണോ D ആണോ? Yeah, it is D. അല്ലേ?
Next question. Increasing order of hydration energy. Again, there is a table in Hugi, you have to learn that. Get out. Order of hydration energy. 1 manganese plus 2, 2 vanadium plus 2, 3 nickel plus 2, 4 titanium plus 2. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. All right. So out of all these, നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is going to be D5, this is D3, this is D8, and this is D scandium titanium. This is D2. All right. So it is not just the CFSE which comes into play while calculating the hydration energy. Okay, hydration energy in hydration energy is the amount of energy which is released when 1 mole of the ion is dissolved in a very let's say in large amount of water. Okay, and our amount of energy which is released. Complex there will be some energy which is released. Our energy is hydration energy. Okay, so it is not only dependent on CFSE, it is dependent on the size, it is dependent on the stability, it is dependent on the CFSE. So there are many combinations of factors which depends on the value of hydration energy. So all factors are considered the hydration energy in the values in 4 classes to divide it. And according to that classes, the least one would be the titanium complex will be having the very least, followed by nickel, followed by vanadium, and then manganese. Okay, so manganese in the +2 value, manganese +2 has a CFSE of 0. Okay, CFSE 0 it will be very reactive, but that is not the only reason. The size, electronegativity, all of these matters, and hence the combination of factors order order theoretically explain. It completely depends on the table which is listed in the Hugi, and the table so you please refer the table and then you try to solve this problem. Again, inner sphere mechanics is another question which we did yesterday, so I'm not repeating that. Next question, 19th question. The compound which shows metal to ligand charge transfer is NiCO 4 times, BK2Cr2O7, CHGO, DNiH2O 6 times 2 plus. Which is the correct answer? Which is the correct answer? Charge transfer til kanikkunna ore oru aale ullu. Metal to ligand. Sorry. Ligand to metal കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പേരുണ്ട്. Metal to ligand കാണിക്കുന്നത് option E. Okay. ഇതിൽ തിരിച്ചാണ്. Ligand to metal ആണ്. All right.
So next question is from trans effect. If you add NH3 to PtCl4 2 minus, you get PtCl4 NH3 2 times 2 minus. Option B, trans PtCl2 NH3 twice. Option D, PtCl twice NH3 4 times. Option C, cis platinum Cl2 NH3 2 times. Yes, which is the correct answer? Eda? It is based on the trans effect series. C ആണോ വരിക B ആണോ വരിക? നിങ്ങൾക്ക് platinum Cl, 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 the whole 2 minus ആണുള്ളത്. And into this, if you add NH3, ഒരു PtCl bond പൊട്ടിയിട്ട്, you will be having NH3 which is introduced. And then what happens when you add another Cl? Another NH3 നിങ്ങൾ add ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what will happen? You will get trans product. Okay. C അല്ല B ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. No. It is option C. Trans അല്ല. Cis ആണ്. My mistake. Because trans effect series chloride is more strong. Cis ആണ് വരിക. Sorry, my mistake. Cis ആണ് വരിക. Okay. Yes. All right. Yes. So any doubts? എങ്ങനെ പോകുന്നു പഠിത്തമൊക്കെ? We'll have one more session for coordination. Okay. Whenever available. Yes. So എങ്ങനെ പോകുന്നു class ഒക്കെ? I mean, your പഠിത്തം, please understand that your aim should be 35 or 40 marks. Out of 100. That is enough to get a good admission. 40 it's a very good thing, and you will get your admissions in very good IITs as well. Question paper, you can see that the level of the questions are pretty much easier compared to that of NET. ശരി, ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ. Okay. So ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടില്ല. So maybe you will be given with the attendance in the class. Okay, I mean in the group. All right. So we shall wind up with the session. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we will. Thank you. Thank you.